Wiki hii kwenye Mkulima tutazingatia ufugaji wa kuku wa kienyeji improved, kuku it's effortless. Kisha tufuge ng'ombe wa maziwa. Nairobi, yes, na hakuna shamba. That is the biggest challenge we have. So the only thing we do, na utilize ile space kidogo iko, because the government is unapata ina to encourage. Basi usikose kujiunga nasi Jumapili saa 9:30 kwa mseto kamili wa kilimo hapa KBC Channel. Mimi ni Barnaba Kitilit. Barnaba Kitilit, I am one of the coaches in the Republic of Kenya and also do in the Youth Athletics Kenya Youth Subcommittee. And I am a coach on the ground at my own place. I have my own camp, so I stay and do athletics regularly. This time round, I've been given an assignment by Athletics Kenya to take a very competent team to run and perform in the World Indoor Finals in Belgrade, Serbia. And I have confidence they will perform. So invite Kenya to watch. In those days, I've said Friday, Saturday, Sunday, they watch KBC. It's giving us a live coverage, and it will be very interesting for Kenyans to watch and give us morale as they cheer up. We will be able to get the messages through WhatsApp and the others, and it will motivate us to perform better. Naam. Shukrani za dhati mpenzi mtazamaji kwa kuungana nasi usiku wa leo tarehe 19 mwezi huu wa 3 katika awamu hii speciali ya Dira ya Magwiji. Ni mimi Jamila na Wanjiru. Mbugua, karibu dada. Karibu pia wewe, umependeza. Asante. Naam. Tunakuletea mengi tu, lakini kwanza tutupie macho vidokezo vyetu vya leo. Hata kama hutaki kuniunga mkono ni sawa, si namna hiyo? Lakini si uniwachie tu ukae kando, uniwachie hii mtu ya kitendawili. Naibu wa Rais William Ruto aunga mkono uamuzi wa Rais Uhuru Kenyatta wa kumuunga mkono Raila Odinga kumrithi. Huyo Moses Kuria awache kujificha huko Gatundu. Sisi hatutamtusi vile yeye anatutusi. Baadhi ya viongozi wa Azimio la Umoja wamkashifu mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kwa madai ya kumtusi mwaniaji urais wa muungano huo Raila Odinga.
Mtangazaji wetu wa ishara ni Byron Abuli. Naibu wa Rais William Ruto amesema kuwa amekubali hatua ya Rais Kenyatta ya kumuunga mkono mwaniaji rais wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga katika uchaguzi mkuu ujao. Ili kupata skiza tune ya tabasamu ni bure. Bonyeza *811 *965#. Maneno matamu humfanya mtu atabasamu ghafla, na pia mawazo mema huzifanya hali zitabasamu mbele yako ghafla. Hali ngumu zikawa nyepesi, hali tete zikatamanika. Ila unaponuna pia hali zinanuna. Hebu jifunze kutabasamu. Kupata skiza tune ya tabasamu ni bure. Bonyeza *811 *965#. *811 *965#. Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Naam, karibu tena mpenzi mtazamaji. Kumradhi kwa hitilafu hiyo kidogo tu ya sauti. Naam, tuendelee. Naibu wa Rais William Ruto amesema kuwa amekubali hatua ya Rais Uhuru Kenyatta ya kumuunga mkono mwaniaji urais wa muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga katika uchaguzi mkuu ujao. Hata hivyo alimuomba rais kumwachia nafasi na kumenyana na Raila. Akiongea katika misururu ya mikutano ya kampeni katika eneo bunge la Bahati katika kaunti ya Nakuru, Ruto alitoa wito kwa rais kuwapa fursa ya kukabiliana na Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha kuwania urais. Hii hapa taarifa kamili. Kundi la Kenya Kwanza lilipeleka kampeni zake katika himaya ya Kimani Ngonjiri ya eneo la Bahati katika kaunti ya Nakuru. Naibu wa rais alitoa wito kwa kiongozi wa taifa kuachia nafasi kumenyana na Raila Odinga katika kinyang'anyiro cha kuwania urais Agosti mwaka huu. Hata kama hutaki kuniunga mkono ni sawa, si namna hiyo, lakini si uniwachie tu ukae kando, uniwachie hii mtu ya kitendawili nimenyane na yeye. Ruto aliahidi kufufua uchumi na kubuni nafasi za ajira iwapo atachaguliwa kuwa rais katika uchaguzi wa mwezi Agosti. Ndio tumesema mwaka huu tunaweka bilioni 50 kwenye hazina ambayo itapatia pesa na mikopo wananchi wa chini, ili tuwainue wale walio chini, tuende pamoja tupande ngazi ya uchumi. Kundi hilo la Kenya Kwanza lilishtumu mpango wa maridhiano au handshake kwa kusababisha kudorora kwa uchumi. Ile pesa ambayo ilienda kwa BBI kama ingeenda kwa fertilizer, ili mwananchi anunue fertilizer mkulima kwa shilingi 2,000 badala ya 6,000, tungekuwa na mambo tofauti katika Kenya hii. Wakenya wana uwezo na wana haki ya kuchagua mtu wao, na sisi tumeamua kama Kenya Kwanza, candidate wetu ni huyu Chief Hustler William Samoei Ruto.
Kundi hilo ambalo lilizuru kaunti ya Nakuru ili kupigia debe mfumo wa bottom up iliahidi kupunguza bei za bidhaa za kimsingi iwapo litashinda uchaguzi mkuu ujao. Ate sasa wakichukua serikali ate unga itarudi chini, wanaunga yao ate within 30 days itafanya nini? Mimi nauliza hivi, ile mambo wangefanya wakichaguliwa, si wako kwa serikali saa hii, si wafanye saa hii? Sisi watu ya Mount Kenya, sisi watu wa Western na Nyanza, Northeastern na Coast na Nairobi na Rift Valley, tumesema rais wa Jamhuri ya Kenya wa 5 ni William Samoei. Akasimama na Uhuru 2013 tukamunyorosha, akasimama 2017 tukamunyorosha. Watu ya Dodori, nyinyi ni watu mko na network. Nyinyi mkipima, mkiweka kapiro msuri na darubini, huyu mtu ya kitendawili anawezana na hiyo hasara. Khalid Abdullahi, Dira ya Magwiji. Tukisalia katika siasa, baadhi ya viongozi wanaoegemea muungano wa Azimio la Umoja wamemkashifu mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kwa madai ya kumtusi mwaniaji wa urais wa muungano huo, muungano wa Azimio. Naam. Kundi hilo ambalo liliongozwa na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna lilitaja matamshi hayo kuwa ya kusikitisha na ya kumkosea heshima Raila, huku akitaka mbunge huyo kuchukuliwa hatua. Hii hapa taarifa kamili. Kundi hilo likiongozwa na katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna lilizuru maeneo ya Makadara na Embakasi. Viongozi hao walimsuta mbunge wa Gatundu Kusini Moses Kuria kwa kutoa kile walichokitaja kuwa matamshi ya kumkosea heshima kinara wa ODM Raila Odinga. Huyo Moses Kuria awache kujificha huko Gatundu. Sisi hatutamtusi vile yeye anatutusi. Tutamuombea Mungu ambaye alimponyesha hiyo miguu yake wakati ilichomeka, aponyeshe mdomo yake na roho yake. Kundi hilo lilitoa wito wa kuchukuliwa kwa hatua dhidi ya Kuria kuhusiana na matamshi hayo. Alisema ya kwamba mtu yeyote ambaye hajakatwa haezi ongoza hii nchi. Kwanza tunataka tuombe Inspector General of Police ashike huyo jamaa juu ana profile watu, awekwe ndani juu anamaanisha ya kwamba kabila zingine haziwezi kuwa rais wa nchi ya Kenya. Kwingineko, uongozi wa chama cha ODM umeelezea kutoridhika kwake na uamuzi wa baadhi ya waniaji wa kugura chama hicho na kujiunga na vyama vingine vilivyo chini ya muungano wa Azimio la Umoja. We as a community are stronger today because we have stuck together as a community in the greatest party milunguni ODM. That is our strength. Haya yalijiri wakati mkewe mwaniaji wa urais kwa tiketi ya muungano wa Azimio la Umoja Raila Odinga, Daktari Aida Odinga, alipokuwa akizindua azimio la kina mama katika eneo la Siaya, ambapo alitoa changamoto kwa waniaji wa kike kujitokeza bila uoga na kuwania nyadhifa za uchaguzi bali na wadhifa wa mwakilishi wanawake. He has promised to make sure that there be some kind of industry in every sub-county. Those industries will employ the young men and girls, young men and women who don't have jobs. Baba is the only presidential candidate with an agenda that we can say is progressive and transformative. Yesho Kiwashira, Dira ya Magwiji. Kwingineko, chama cha Green Congress kimeidhinisha uteuzi wa Azimio la Umoja Raila Odinga kugombea urais kwenye uchaguzi mkuu ujao. Chama hicho kikiongozwa na Martin Ogindo kimesema hakitakuwa na mgombeaji wa urais, lakini kitawateua wagombeaji kwa viti vingine kwenye uchaguzi mkuu ujao. Kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa tarehe 9 mwezi Agosti chazidi kupamba moto, huku vyama vingi vya kisiasa vikipanga mikakati ya kujiandaa kwa uchaguzi huo. Chama cha Green Congress of Kenya sasa kimemwidhinisha kiongozi wa Azimio la Umoja Raila Odinga kuwa rais wa 5 wa Kenya. KBC, we have deep introspection and the National Governing Council has resolved to endorse and support
the Azimio presidential candidate, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, in his case to be the 5th President of the Republic of Kenya on August 9, 2022 general election. Wakati huo chama cha Agano kimemidhinisha David Mwaure kuwa mgombeaji wake wa urais. Competitors are saying when we get in we bring down the prices of commodities. Why don't you bring them now and Kenyans are suffering? We will not steal or allow money for the poor to be stolen. Wakati huo askofu mmoja wa Kiambu ambaye ni mwanajeshi mstaafu Zablon Karanja Mbugua pia anayegombea urais amesema naibu wa rais William Ruto na Raila Odinga wanapasa kutoruhusiwa kugombea urais wa kukiuka sheria za uchaguzi. We have seen our politicians start campaigning 2 years ago. This is an offense. Mfanyabiashara mmoja aliye pia mwanasiasa Richard Ngatia naye ameahidi kuhakikisha kuwapo kwa mazingira bora kufanya biashara Nairobi endapo atachaguliwa kuwa gavana wa kaunti hiyo. Ngatia alisema hayo alipowasilisha makaratasi yake ya uteuzi katika makao makuu ya chama cha Jubilee. Reason for me that I've chosen Nairobi is to come and sort out the mess we have seen in Nairobi and to make sure that the noise we have had in the past will be normal. One is to make sure that businesses have a conducive environment to work in. Na kinyang'anyiro kikali kinatokota kwenye uchaguzi wa ugavana wa kaunti ya Pokot Magharibi baada ya vigogo watatu kutangaza mipango yao ya kumuondoa gavana John Lonyangapuo. Waliojitosa kwenye kinyang'anyiro hicho ni pamoja na naibu wa profesa Lonyangapuo Daktari Nicholas Atudoyang. It fit to isolate the people of West Pokot from the rest of Kenya by forming a small tribal party. Frederick Mwoki, Dira ya Magwiji. Serikali imepiga marufuku matumizi ya simu za rununu katika vituo vya mitihani kutokana na kuongezeka kwa visa vya udanganyifu katika mtihani wa kitaifa wa KCSE. Akiongea baada ya kuzuru shule za upili za Mutonguru na Muhuho katika kaunti ya Gatundu Kusini. Waziri wa elimu Profesa George Magoha alifichua kuwa katika wiki ya kwanza ya usimamizi wa mtihani wa KCSE wa mwaka 2021 takriban wasimamizi 20 wa vituo vya mitihani walikamatwa kuhusiana na udanganyifu wa mitihani. Siku 4 baada ya mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 KCSE kuanza kote nchini, Wizara ya Elimu imepiga marufuku matumizi ya simu za mkononi katika vituo vya mtihani nchini katika harakati ya kukabiliana na udanganyifu katika mitihani hiyo nchini. Waziri wa Elimu Profesa George Magoha ambaye alikuwa akiongea wakati wa ziara ya kukagua ujenzi unaoendelea wa madarasa ya mtaala wa CBC katika kaunti ya Kiambu alisema kuwa hakuna mtainiwa au msimamizi wa mtihani atakubaliwa kuingia katika kituo cha mtihani na simu. Magoha alisema kuwa ni wasimamizi wa vituo vya mitihani na maafisa wa usalama wanaolinda vituo vya mitihani ndio watakaoruhusiwa kuwa na simu. Keep your phones at home. You can go and talk to them. You can go and use them. It means any phone we see in school from Monday which does not belong to the center manager or one of the security people there, that phone shall be confiscated until the end of the examination. Waziri alifichua kuwa angalau wasimamizi 20 wa mitihani walikamatwa kuhusiana na wizi wa mitihani, huku waziri akilaumu kuruhusiwa kwa simu katika vituo vya mitihani kama mojawapo ya sababu kuu iliyochangia hali hiyo. If you catch 60 cell phones in one classroom, that is one event. So you can go to hell if you like, but it is just one event. It doesn't mean that there has been 62 different episodes. Wakati huo Magoha amehakikishia taifa kuwa ujenzi wa madarasa ya CBC unaendelea vyema kote nchini na atakuwa tayari kwa wakati kutumiwa na kundi la kwanza la wanafunzi. Timothy Kipnusu, Dira ya Magwiji. Jamila, wajua hili swala la simu shuleni kwetu ni geni, maana wakati tulivyokuwa shuleni hata hakukuwa na simu. Hata simu za rununu kulikuwa na ile simu ya nyumbani. Simu ya nyumbani peke yake. Ni swala gumu kweli kweli. Lakini itabidi tukabiliane nalo, manake ni swala la wakati wetu. Bila shaka. Na tunaambiwa kwamba wakati kitu
kama kitu kinakudhuru kitu chochote hata katika mwili wako unaambiwa jikate. So wale ndio wa kuondoa alafu mambo yatakuwa shwari. Bila shaka. Na asante sana mpenzi mtazamaji kwa kuendelea kukaa nasi katika Dira ya Magwiji awamu ya leo. Tuna mengi tu ambayo tumekuandalia ikiwemo makala yetu ya Sauti ya Mama, kwa hiyo tunakusihi usende mbali. Ili kupata skiza tune ya Tabasamu ni bure. Bonyeza *811*965#. Maneno matamu humfanya mtu atabasamu ghafla, na pia mawazo mema huzifanya hali zitabasamu mbele yako ghafla. Hali ngumu zikawa nyepesi, hali tete zikatamanika. Ila unaponuna pia hali zinanuna. Hebu jifunze kutabasamu. Kupata skiza tune ya Tabasamu ni bure. Bonyeza *811*965#. *811*965#. Do you have a new story to share with KBC? Get in touch swiftly on email news@kbc.co.ke or call 0723-892-654 or 0734-780-124. Karibu tena mpenzi mtazamaji. Familia ya mvulana mmoja wa umri wa miaka 17 inatafuta msaada wa kifedha ili iweze kutibu matatizo ya kiafya ambayo yamezuia ukuaji wake kiakili. Phoebe Atieno, mamaye mvulana huyo, anasema mwanawe alifanyiwa uchunguzi wa kimatibabu na kuthibitishwa kuugua ugonjwa wa matege alipokuwa na umri wa mwaka 1 na miezi 5. Hata hivyo, katika juhudi za kutafuta matibabu, Phoebe anasema upasuaji aliofanyiwa katika hospitali moja ya humu nchini ambayo haikufaulu ilimwacha mwanawe na matatizo ya ubongo. Phoebe Atieno mwenye umri wa miaka 35 ni mama mwenye masaibu. Mwanawe mvulana Teddy Odhiambo, ambaye wakati huu angekuwa mvulana mwenye nguvu na mchangamfu, yungali anamtegemea kwa karibu kila kitu. Matatizo ya hali ya afya mwanawe yalianza alipotimu umri wa mwaka 1.5. Nilikuwa naona anachelewa kutembea. Anatambaa tu lakini hawezi tembea. Tukimpeleka hospitali ndio wakaniambia kuna shida ya ricket. Baada ya kuthibitishwa kuwa na ugonjwa wa matende, alianza kupokea matibabu katika hospitali kuu ya kitaifa ya Kenyatta. Lakini baadaye akabadili hospitali na kumpeleka katika kituo cha matibabu ambako alipokea tiba maungo. Nikampeleka PDK PCA. Alikuwa anatembea hata kama mguu imelemaa hivyo. Sasa akasema juu bado ni mdogo, mfupa yake bado ni plastic. Anaanza kufanya operation na irudi sawa. Ndio sasa tukatumwa Kikuyu Hospital kufanywa operation. Alipotimu umri wa miaka 5, anasema kituo hicho kilipendekeza afanyiwe upasuaji katika hospitali ya PCEA Kikuyu. Ni hapa ambapo anasema hali ya kiafya ya mwanawe ilizorota baada ya kudaiwa kudungwa sindano ya ganzi kabla ya upasuaji. Akufanywa operation. Walimdunga ile dawa ya kulala ndio afanywe operation. Akakuwa paralyzed kufanywa operation yote. Alikuja kama amechomeka, huku ni nyeusi mpaka huku kote ni nyeusi, meno jifungui. Mtoto analia tu lakini haizi fungua mdomo. Tuliendelea kwa wiki 2 Kikuyu Hospital. Wakaona hali yake ni mbaya, kuna vile wanaweza msaidia, ndio wakatupatia ambulance ikatupeleka mpaka Kenyatta Hospital. Wenyewe Kenyatta Hospital tumekaa wiki 2. Wakaangalia wakasema mama bili itajiongeza hapa na utalipa. Rudi tu na mtoto kwa nyumba. Hii kishapata mtu hata kama ni mtu mkubwa haizi tembea na haizi ongea. Atabaki kuwa hivyo hivyo. Tangu hapo, kwa kutumia kipato chake duni, amekuwa akijitahidi kurekebisha hali ya mwanawe, mkoba wake ukiwa umejaa stakabadhi za kuthibitisha jitihada zake.
juhudi zake za kutaka atendewe haki mahakamani hazijafanikiwa. Kwa wakati huu mwanawe anapokea dawa kutoka hospitali ya Kayole ambazo anasema zinaimarisha polepole hali ya mwanawe. Sasa mjua kuna mahali inafika sina pesa, nazidi kukwama kwa nyumba, na waliniambia hizo dawa ifai kukosa vile ameandika kila wiki. Bila nakosa tena nini yake inarudi nyuma akili yake. Anahitaji jumla ya shilingi milioni 1.3 kukamilisha matibabu yake. Naomba tu Mungu kama anaweza kuguza mtu tu nisaidie. Yenye Mungu atamguza nayo nisaidie mtoto wangu tu kwa upande wa dawa na hiyo therapy. Anawaomba wahisani wamsaidie kwa kutuma michango yao kupitia M-Pesa nambari ya simu 0726442710. Jina Phoebe Atieno. Kamchemenza, Dira ya Magwiji. Naam, uchungu wa mwana au mzazi mama. Natumai atapata msaada na uhitaji. Mzozo mkubwa kuhusu mpaka baina maafisa wa polisi wa kituo cha Mavoko na wenzao Wanjiru umeenea na kuwahusisha wakazi wa eneo hilo. Wanazozania kipande kimoja muhimu cha ardhi ambacho kinapakana na maeneo hayo mawili katika eneo la Drumville katika lokesheni ya Kamulu katika kaunti ya Machakos. Naibu kamishna wa kaunti katika eneo la Athi River Charles Mbugua amewakosoa maafisa hao wa polisi kwa madai ya kuingilia kesi ambazo tayari ziko mahakamani kwa kuwashtaki watu wasiokuwa na hatia katika mahakama moja Nairobi bila ya kuchunguza kikamilifu mzozo huo. Mzozo wa mpaka baina ya maafisa wa polisi wa kituo cha Mavoko na wenzao kutoka kituo cha Njiru umesababisha kunyanyaswa kwa wakazi wa eneo hilo. Hii ni baada ya kusemekana kuwa maafisa wa polisi kutoka kaunti tofauti walivuka na kuingia katika kaunti jirani na kuwakamata wakazi ambao wanasemekana kuhusika na unyakuzi wa ardhi. Maafisa wa polisi kutoka eneo la Nairobi wanadaiwa kuingia kinyume cha sheria katika eneo la Athi River na kuwakamata wamiliki wa ardhi hiyo kwa sababu zilizokuwa za kimsingi. Haya maneno ya askari wengine kutoka area za Nairobi kuja kushika watu wetu, especially kuhusu makosa ambayo inahusiana na mambo ya mashamba, kwa sababu hiyo ni maneno nimeelezea wakubwa yangu. Kundi moja haramu linalohusishwa na unyakuzi wa ardhi linasemekana kuhusika na hatua hiyo ambayo inalenga kuwapokonya ardhi wamiliki halisi wa ardhi hiyo. Florence Achogi ambaye anamiliki ardhi ekari 5.5 amekuwa akilengwa na maafisa wa kituo cha polisi cha Kamulu. Alifichua kuwa watu wasiojulikana wamekuwa wakidai umiliki wa ardhi inayopakana na yake. Licha ya kupata agizo la mahakama kutoka mahakama ya Mavoko, I don't understand why it is just watu wa Kamulu tu ndio wanakuja hapa, and before you get to Kamulu we have a small station here within. In fact, hapa ndani kwa nini there are about 4 small stations which I'm sure if they needed to arrest them they would have gone through there, but they don't do that. What they do is that they go all the way to Nairobi. Licha ya kupata agizo la mahakama kutoka mahakama ya Mavoko kuwazuia watu kuvamia kipande hicho cha ardhi, wafanyikazi wake wamekuwa wakikamatwa mara kwa mara na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kamulu kabla ya kushtakiwa. Where we are standing right now is at the riparian, which is just the river. That because wale askari wote wameshai kushika watu kwa property yangu ama near my property, wote wanakuanga askari wa Kamulu. And Kamulu for me is in Nairobi, because anytime I have an issue me naendaga Mlolongo, or because the land is actually in Mavoko County. That is where the property is. Naibu kamishna wa kaunti eneo la Athi River Charles Mbugua amewakashifu baadhi ya maafisa wa polisi kwa madai ya kuingilia kesi ambazo tayari ziko mahakamani. Tutafanya kikao ndio tuweze kuelezana mambo ya mipaka na tuweze kuelewana mambo ya kukibiria kushika watu, kwa sababu mtu mwingine amecomplain na ni mambo ya shamba, hujadhibitisha kama iko kesi kotini, status quo iko na ina gani, hujawasiliana na mwenzako kama OCS in charge of muungano ama my OCPD ndio ujue ukweli kwa ground iko namna gani. Timothy Kipnusu, Dira ya Magwiji.
Wanaharakati wa masuala ya kijinsia katika jamii ya Kuria wanasema kuna hofu ya ongezeko la visa vya ukeketaji wasichana katika eneo hilo, hasa wakati huu ambapo shule zimefungwa kwa likizo ndefu. Haya yanajiri huku maafisa wa polisi wakiimarisha vita dhidi ya ukeketaji kote nchini. Maafisa wa utawala wamehimizwa kuwa macho na kuwachukulia hatua kali wanaohusika na ukeketaji. Huko Embu, mwanamke mmoja anazuiliwa na polisi kwa kumkeketa bintiye wa umri wa miaka 9. Kisa hicho kimetokea huku mwanamke mwingine kutoka sehemu hiyo akimjeruhi vibaya mwanawe wa kiume. Wakati niliingia kwa hiyo mboma, mtoto alikuwa na stress na uchungu mingi sana. Sababu ya hiyo kidonda aki ya mtoto iko na nguvu hata kuliko ya watu wengine. Sababu mtoto vyenye utamulea na vyenye atakuwa akiona ukiwa na roho yake ndipo atakuchukua kama mzazi. Naibu kamishna wa kaunti ndogo ya Embu Kaskazini William Owino ameonya kwamba maafisa wa usalama wako macho kuwalinda watoto wakati huu wa likizo ndefu. Hivi juzi tulimshika mmoja yule jamaa sugu ambaye amekuwa katika mstari wa mbele kusambaza bangi kwa watoto wetu, na tulimshika na about 42 rolls of bang, na ni kwa sababu ya jitihada na ushirikiano kati ya wananchi, jinsi mlivyotupea information na machifu wetu ngao walifanya kazi mzuri. Cecily Warue ambaye ni kiongozi mmoja wa Embu aliongoza juhudi za kuwaokoa watoto hao wawili na akatoa wito kwa serikali iwachukulia hatua kali waliohusika visa hivyo viwili. Mtoto wa kike anafaa kukubalishwa kukua kiroho, kukua kimasomo, kukua kimwili, lakini sio kukeketwa ambiwe ndio amekomaa. Akili haikomai kwa kukeketa sehemu za siri. Wazazi pia wamehimizwa kuwalinda watoto wao dhidi ya dhulma za aina yoyote, akisema hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wale wanaokiuka haki za watoto. Nisimano Okoth, Dira ya Magwiji. Naam, serikali ya Uchina imetoa changamoto kwa wakulima humu nchini kutumia fursa ya kupunguzwa kwa ushuru na mkataba wa makubaliano uliotoa saini baina ya mataifa haya mawili kuhusu bidhaa za kilimo, kusafirisha na kuuza bidhaa nchini Uchina. Akiongea katika ubalozi wa Uchina, mjumbe maalum mpya wa Uchina katika upembe wa Afrika, Zhu Bing, amesema kuwa Uchina iko tayari kutoa fursa ya kibiashara kwa mataifa ya bara la Afrika. Ruth Wamboi anasimulia zaidi. Kwa mara ya kwanza katika historia, Uchina imemtuma mjumbe maalum katika upembe wa Afrika, swala ambalo kwa kawaida hutekelezwa na mataifa ya magharibi. Peace and security is important. So that's why China put forward the outlook of the peace and development in the Horn of Africa. Katika hotuba yake ya kwanza kwa wanahabari humu nchini, mjumbe huyo maalum Zhu Bing alisema kuwa Uchina iko tayari kutoa usaidizi wa aina yoyote wa kusitisha mizozo ya mara kwa mara katika bara hili. To continue to keep a close contact with regional countries so as to implement the outlook, to hold the first peace conference in the first half of this year. Uchina imesema kuwa inalenga kuimarisha usalama, maendeleo na maongozi bora barani Afrika kwa minajili ya kukabiliana na ugaidi katika upembe huu. Our trade has been increasing over the past year, and we start to import more products, agricultural products, aquatic products from Kenya, and we want to do more. Kenya ni taifa la 5 ambako mjumbe huyo maalum wa Uchina amewasilisha mkakati wake baada ya kuzuru mataifa ya Eritrea, Ethiopia, Djibouti na Somali. Ruth Wamboi, Dira ya Magwiji. Naam.
Vijana katika kaunti ya Kisumu wametakiwa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika shughuli ijayo ya kuwasajili makurutu wa kujiunga na huduma ya taifa ya polisi. Kwingineko, polisi katika kaunti ya Kisii wameweka mikakati maalum ya kudumisha usalama na amani katika kaunti hiyo kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Kwa hizi na taarifa nyingine ni katika mkusanyiko ufuatao wa habari kutoka kaunti mbalimbali humu nchini. Serikali kupitia kwa huduma ya taifa ya polisi imetangaza nafasi 5,000 katika shughuli ijayo ya kuwasajili makurutu wa kujiunga na huduma hiyo ambayo inatarajiwa kufanywa tarehe 24 mwezi huu. Naibu mwenyekiti wa tume ya huduma ya kitaifa ya polisi Daktari Alice Otwana alisema kuwa shughuli hiyo haitakuwa na malipo yoyote, huku akiongeza kuwa wale wanaopanga kuungana ili kujiunga na huduma hiyo watakamatwa na kufunguliwa mashtaka. The government has opened up vacancies of up to 5,000 opportunities for the youth. Kwingineko, polisi katika kaunti ya Kisii wameweka mikakati ya kuhakikisha kuwa kuna amani na usalama wakati wa msimu huu wa kampeni za uchaguzi. And the mandate that they have to ensure we achieve the end results in terms of providing safe and secure elections. Katika kaunti ya Kericho, mamia wakulima wamenufaika na ruzuku za kifedha za thamani ya shilingi milioni 37.2 kupitia mradi wa Kenya Climate Smart Agriculture. Wakati wa shughuli hiyo ambapo iliongozwa na gavana wa kaunti ya Kericho Paul Chepkwony, jumla mbuzi 97 za maziwa za thamani ya shilingi milioni 1.7 zilitolewa kwa makundi 13 ya wakulima pamoja na mbegu za gharama nafuu. Mbuzi ya maziwa 97. This support includes 97 dairy goats to 13 farmer groups worth 1.6 million. Hatimaye, mwenyekiti wa chama cha walimu wakuu wa shule za msingi nchini Johnson Zioka ametoa wito kwa serikali kuchunguza upya pesa zinazotengewa shule za msingi. Sasa umetimia ule wakati wa sauti ya mama. Lakini kuna hili swala la FGM ambalo ni muhimu sana labda liangaziwe kwa sababu wakati huu ndio ambapo watoto wako nyumbani na kuna mambo mengi ambayo yanatokea, wazazi wako kazini. Naam. Nafikiri ni vizuri kwamba kuna baadhi ya jamii ambazo zinachukua hatua zao pale pale kijamii tuseme kuzuia mambo fulani kutokea, hasa wakati ambapo shule zimefungwa. Na utakuta kama kwa mfano kwa kule baharini kule ninakotoka mimi sana huwa watoto wanakwenda beach. Wanasema tu mimi naenda beach, alafu pale nyumbani naona wakitoka wanatoka wengi. Hakuna mtu akufuatilia wamekwenda beach wapi. Na huko ndo naenda unakuta pia kuna watu ambao ni wabaya wanafanya mambo mabaya. So lazima waangalili, tufungue macho. Haya, katika ile sauti ya mama hivi leo Jamila alikwenda akakutana na mwanamke ambaye tunasema ni mwanamke ni mrembeshaji ama tuseme beautician kule Mombasa. Kwa hiyo huyo ndio ambaye tunamwangazia katika sauti ya mama hivi leo. Usiondoke. Sasa mimi nazaliwa hapa, naishi hapa, nimeolewa hapa na nashukuru Mungu. Mzee wangu pia yeye kwao ni hapa. Mara kwanza kabisa nikianza hii kazi nilikuwa sijataka kufanya hii kazi kwa upande wangu, yani vile nilipokuwa nimemaliza kusoma nilitamani sana kufanya kazi nyingine sio hii. Nikaenda Nairobi, kuna my sister-in-law akanipeleka nafanya kazi kwa salon ya kuosha tu watu nywele. Wale ambao mtu unasomea kazi ni vizuri, somea kazi vizuri, lakini hizi kazi nyingi huwa za wenyewe, ni za kuandikwa na za wenyewe na pia za kujaisha. Kazi ikiisha sasa utafanyaje? Lakini ukiwa na ujuzi wa mikono haitupi mtu. Nikienda kwa client, pengine client ameniona, pengine amenipigia simu, ameona tu kwa WhatsApp group, mimi sikujui kwake na yeye hanijui,
So nikienda pale, unajua sote ni kama strangers. Okay, ametaka nimtengeze but sijawahi kumtengeza, na unajua kazi nyingi interaction pia ni vizuri. Sasa yule client mara ya kwanza mpaka kuaccept ni ile aone kazi yako. Sasa mimi kwa sababu najua kazi yangu, nitafanya ile kazi yangu na confidence. Lakini ile client most of the time unamuona hayuko comfortable, naona. Lakini sasa mpaka aone kazi yako. Sasa ile sometimes mimi inanipa wasiwasi, manake sijui ile client amefurahia ama hajafurahia. Nimejulikana sana, naenda mahali kwingi, na sio Vipingo Ridge peke yake. Kuna place pia inaitwa Kuruitu ambao ni area hiyo ya Vipingo, pia naenda, niko na clients huko, sababu sasa hii kila mtu hataki kutoka. Hii corona imesababisha watu wengi hataki kutoka. Nashukuru Mungu kwa sababu hakuna siku nilienda bila kupata clients. Nilikuwa kila nikienda napata clients. Usia ni ule mama, usikae kungojea uletewe. Mwanamke ni kujituma, mwanamke ni kazi, mwanamke ni kufanya bidii. Ukingojea kusema waletewa, huta fulfill your goals. Ni ile ufanye bidii wewe mwenyewe, ujitoe, na kama una ujuzi kama huu wangu wa kufanya kazi za kucha, hata kama ni kazi za nywele, bora kazi yote ya mikono, jitolee, jaribu ufanye. Hii kwenda kwa manyumba inasaidia. My name is Naomi Kori, 800 meter runner. We are living to Belgrade, Serbia. Kindly support us through KBC Channel 1. Naam, michezoni, Abel Kipsang alifuzu kwa fainali ya mbio za mita 1500 kwa wanaume baada ya kumaliza wa kwanza katika mbio za mchujo kwenye mashindano ya dunia ya ukumbini yaliyoingia siku yake ya pili hivi leo jijini Belgrade, Serbia. Wakati huo huo, Naomi Korir hakuweza kufuzu kwa fainali ya mbio za mita 800 baada ya kumaliza wa mwisho kwenye mbio za mchujo. Mashindano hayo yatakamilika hapo kesho. Abel Kipsang alifuzu kwa fainali ya mbio za mita 1500 baada ya kushinda mchujo wa 4 kwa muda wa dakika 3 sekunde 37.67. Kipsang, the long-term leader, with Ollie Hall just behind him. Now Siddiqui beginning to drift backwards, and it looks like we may only get 2 from this one. Kipsang takes it, strange old race. Ollie Hall in second. Siddiqui might have been in with a shout, but I don't think so. Naomi Korir alishindwa kujikatia tiketi ya fainali ya mbio za mita 800 alipomaliza wa mwisho kwenye mchujo wa 3. Inside the top 2, Alemu with Bissett battling with Nakai for the second automatic spot. The Australian bounding towards the line. Alemu and Bissett. Nakai will have to wait and see. She might just be okay. The unofficial time, 2:01:12. Jana usiku Beatrice Chebet na Edna Jebitok walimaliza katika nafasi za 10 na 14 mtawalia kwenye fainali ya mbio za mita 3000 iliyotwaliwa na Lemlem Hailu wa Ethiopia. Ethiopia 1 is USA 2, Ethiopia 3 and 4, Canada 5, 100 meters to go. And can Hailu turn the upset on her teammates? Hailu would not be the Ethiopian we'd expect to win. Can Al Haris and Pierre take a surprise victory? It's not going to be. Hailu of Ethiopia 1.
Mashindano haya ukumbini yatakamilika kesho. Kwingineko, Ferdinand Omanyala atashiriki katika nusu fainali ya mbio za mita 60 leo usiku baada ya kufuzu kwa kushinda mchujo wa pili mapema hivi leo kwenye mashindano ya riadha ya dunia ya ukumbini inayoendelea jijini Belgrade. Omanyala alimaliza wa kwanza kwenye mchujo huo kwa kuandikisha muda wa sekunde 6.6 huku akiwazidi kasi Mario Buke na Nigel Ellis waliomaliza katika nafasi ya pili na ya tatu mtawalia. And they're away cleanly. Burke of Barbados looking good in the middle, but here comes Omanyala of Kenya. Omanyala of Kenya for me just pipping Mario Burke of Barbados into second place. Did Olatunde of Ireland maybe sneak that third place? That would be a fantastic run for the 19-year-old. Omanyala of Kenya. Omanyala of Kenya for me just pipping Mario Burke of Barbados into second place. Did Olatunde of Ireland maybe sneak that third place? That would be a fantastic run for the 19-year-old. Naam. Hizo ndio zilikuwa habari zetu za leo za michezo. Sijui Jamila uko na mawazo gani? Mimi nafurahi tu hapa pale kwenye Facebook kuna watu wengi tu sana ambao wanatutazama. Kuna mmoja hapo anasema the girls team anaitwa Osborne Nyabwa, na mwingine anasema anatutazama ukiwa Tharakanithi. Napenda vile wao mnavaa, anaitwa Blessed LIV. Na ni wengi tu kutoka Eldoret, kutoka Embu. Tunawashukuru sana. Bila shaka popote pale ulipo, asante sana. Na kwa niaba ya wenzetu wote, hapo ndipo tunapotia kikomo cha Dira ya Magwiji kwa usiku wa leo. Hadi mara nyingine, Mwenyezi Mungu awe nanyi. Bila shaka, nami naitwa Wanjiru Mbugua. Kuwa na usiku mwanana. Nilikuwa naanza siku. To get control your thinking as your skiza tune, dial *811 *961#. Did you know that you have complete control over everything that surrounds you? Yes. Fully control over all that comes out of the seas, the earth, and the universe. That control is your thinking. Good thoughts bear good fruits, but bad thoughts will always bear bad fruits. Control your thinking. To get control your thinking as your skiza tune, dial *811 *961#. *811 *961#. Jumapili hii kwenye runinga ya KBC, ungana naye Askofu Michael Wanderi
wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu kuanzia saa 1 hadi saa 2 asubuhi. Ningetaka nikwambie, our Jehovah God, because the Bible says he is the same yesterday, today and forevermore. He is able to take you to a place of abundance. He is able to take you to Rehoboth in the name of Jesus Christ. Kipindi ni neno la neema, ukiletewa naye Askofu Michael Wanderi wa kanisa la Christian Foundation Fellowship Kiambu. Usikose. My trust is in you. My name is Daniel Smith. I will be participating in 3,000 meters in the World English Championship. And I urge you Kenyans to support us in prayers, cheer for us. The game will be live on KBC Channel 1 from date 18 up to 20. And we'll round off with the men's 60 metres, the shortest sprint for global glory. Well, if you missed the action this morning, it came thick and fast. Started off with the heptathlon hurdles, Andre Oberholzer and Dario Desta, the Italian, coming wide on the outside in the first heat, exactly the same time as the Swiss athlete on the far side, dipping for the line in unison. And then watch for Damien Warner on the right-hand side, normally flawless over the barriers, hit one, crashed into another, stumbled across the line, but amazingly he did so in 7.61, a championship best. Well, he cleared 490, but couldn't go over this at 5 metres, and that allowed his rival in the battle for gold, Simon Ehammer, to move ahead. The star of the show, as far as the pole vault was concerned, Hans Christian Hausberg, the Estonian, roaring his way to 5:30. An unbelievable clearance. He's in the battle for the bronze later. As far as the 60-metre hurdles were concerned for women, third from the left, the familiar yellow of Danielle Williams, but not the familiar outcome from a woman who's dominated the season so far. Fastest in the world this year, smashed a barrier, literally, her aspirations over. Christian Coleman, right in the centre of your picture. The world record holder, the world champion, back after an enforced absence, jogging literally his way across the line in 6.51. Anything the world champion can do, the Olympic champion can follow. Marcel Jacobs floating home, 6.53. What a duel in prospect if they can both come through the semis. Excellent opening round in the women's 800 metres. Habita Malemu with the fastest time, 2:01 plus change, swiftly followed by Catriona Bissett. What a final that's going to be. No doubt who the star man was in the 4 heats of the 1500, Jakob Ingebrigtsen. This youngster just doesn't know how to lose. Coming second to Lemmy, an absolute irrelevance. He'll be the favourite for the final tomorrow. And what a story. Yaroslava Mahuchik needed 3 attempts for this one to clear 2 metres. And then the silver medalist from Doha went even better. This for 2:02 and the title. Absolutely sensational result for one so young. Gold for Ukraine in the women's high jump. That was this morning. This is what we've got for you tonight. It is absolutely non-stop. Couple of medal presentations, and we'll crack on with the women's pole vault. Semis of the women's 60 hurdles and the men's 60 flat. Men's 800 final, shot put final.
See if Warner can finally get his hands on the world indoor title, the men's heptathlon. Women's 400, Milawebo against Bowl, men's 400, and then the women's 15, the women's 60-metre hurdles after the 3 early semi-finals. And we finish off with the men's 60-metre final. It'll be non-stop this evening, and the warm-up track is a hive of activity, just as you'd expect. There is the Olympic champion over 100 metres. Hannah England alongside me for this 4th session, as she has been all the way through. Remember, a global medalist outdoors over 1,500. Hannah, we've got some real big stars and some real big boys on display tonight. Krauser will be hoping it is glory for the United States in the shot put, and Jacobs will fancy the task against Christian Coleman in the men's 60. So much to look forward to. Wasn't that a nice record holder, nice image? 2 world indoor record holders fist pumping each other, Ryan Krauser and Christian Coleman there in the warm-up area. It's a real treat to have a number of Olympic champions on display, Ryan Krauser being one of those that will contest these finals this afternoon. Got to say, Ryan Krauser is just head and shoulders above the rest of the shot put field, not literally, because they're all very big and tall. It probably is versus the rest of the athletes in that warm-up area. But really busy down there with those women getting ready for the 60-metre hurdles as well. I always think the warm-up area gets so congested when you put some hurdles in there, and you can really see that here. These athletes trying to do their warm-ups and their run-throughs when there's hurdles in the way is really busy. The 3 semi-finals of the men's 60 really hotly contested. Tough qualification, as you'd expect, 2+2 across the 3 events. It'll be the same with the women's hurdles. First 2+2 non-automatic qualifiers. So much tension. Club runners like me just cannot possibly imagine what's going through the minds of those athletes on that warm-up track. Now then, before we get going with the action tonight, we have an opportunity to celebrate some wonderful performances, and we'll start with the medal presentation for that women's 60 metres final that rounded off the opening day in style. Good crowd in tonight, and they're sure to show their appreciation for 3 fabulous medalists. The medals will be presented by Adil Sumariwala, Council Member of World Athletics. Adil Sumariwala will make the presentations. Bronzanu medalju osvaja predstavnica SAD-a. Bronze medalist representing United States of America, Mary Beth St. Price. A brilliant bronze for Mary Beth St. Price, out-dipping the pre-event favourite, Eva Svoboda. 7:04. In fact, 4 women separated by just thousandths of a second. St. Price was the quickest of them by a fraction. She's on the podium. A wonderful bronze for the American. Srebrnu medalju osvaja predstavnica takođe SAD-a. Silver medalist representing United States of America, Mikaya Briscoe. Well, it was America silver and bronze. Mikaya Briscoe was brilliant in the final. Everybody was watching her in the middle lanes. She stormed through the heats and the semis, ran with real class, and dipped inside 7 seconds for the first time in her life. A wonderful run, good enough for silver, but not quite for gold. That was a performance on another level. Svetska dvoranska šampionka I osvajačica zlatne medalje, predstavnica Švajcarske. Gold medalist and world indoor champion, representing Switzerland, Mujinga Kambundji. Mujinga Kambundji
scorched home from lane 8. She had a look on her face at the finish line that said, I actually can't quite believe I've just done that. Bronze in Birmingham, gold in Belgrade. It was a phenomenal performance from a woman who is growing in maturity and confidence. Watch out for her on the outdoor circuit later this year. Kambunji, the world indoor champion for Switzerland. The national anthem of Switzerland. A rousing rendition of the national anthem and a smile that will stay on her face for days to come. And it was just brilliant, Hannah, wasn't it? The way she came through in the second half of the race was breathtaking. She's taken a massive step up in class. It was wonderful to watch those replays up above the podium here. They've got this suspended big screen, and to be reminded how late Majinga Kambunji came through to win that medal. But then that shock on her face as well. These women will be hoping for a moment similar to that. You can see Femke Bol of the Netherlands just checking into the warm-up area. That's the Dutch physio she's sharing a smile with. You can see her coach there, Laurent Mobley, behind her. She will be really looking forward to this final. She said she was relishing the challenge of a field like this. But yesterday didn't go all her own way. Yes, diving across the line in a manner not too dissimilar to the woman she's trying to beat tonight, Shawnee Miller-Weibo, who crashed over the line in Rio 6 years ago. Was it really 6 years ago? I can remember it like it was yesterday. Miller-Weibo, the double Olympic champion over 400 metres. She would be the favourite because it is her preferred event. Femke Bol is the third fastest 400 hurdler in history, but a fine flat runner in her own right. Bol against Miller-Weibo could be one of the great races of the weekend. And Miller-Weibo certainly looks very, very relaxed, using her bag as a pillow. She's such a phenomenal natural talent. She said she'd retired from indoors. She did it in 2014. She did the World Indoor Championships then and retired. And for whatever reason, she's come out of retirement this year. And aren't we lucky? But she said the bends, she really struggles to find her stride and her rhythm on the bends because they're so tight and she's so tall. She's got a better lane draw today than she had in her first round and her second round. But you can really see she's almost holding herself back in the first bend before she can just relax and let her long legs get running. So it's great to see her out of retirement, but she said she might go back into indoor retirement after this. Well, she's only got one colour on her mind, and it'll be the same colour that's been won by Yaroslava Mahuchik, who will shortly be coming out, along with Patterson and Dubovitskaya. At the end of an unbelievable high jump competition, it was truly astonishing from all three of the women on the podium. Sometimes the field events get overlooked, but the way the schedule was put together this morning, they were front. Every time there was a moment of drama, and that's exactly how it should be.